Hi, good people. How are you? Hi, guys. How are you? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kinyi. If you are new here, if you are returning subscriber, welcome back. Tuendelee kusubscribe, si ndio? Hi. Hi. Eh. So, guys, today I'm here with another vlog. I'm about to do someone dirty. Nataka kufanyia mtu vibaya. Are you guys ready for me to do something bad to someone? Nataka kutenda mtu. Nataka kumfanyia vibaya. You see this wig? It's nice, sindio? It's a nice wig, sindio? Na kafiti. Kafiti. So I want to prank the one who gave me the wig. Nataka kumprank. Unajua vile nataka kumprank? Akimi. I hope hata ni hate. I hope she won't hate me. It's a TikTok fan mwenye alini gift hii wig, so I want to prank her and tell her, you see the way I look nice. Aki inakaa vizuri. In all honesty inakaa vizuri, but I just want to prank her. Tuone vile ata react. Na vile nataka kumprank. Nataka kumuuliza, mbona ulini gift hii wig? Ataona vile inakaa tu kivyake, inakaa vile inataka, hata si smart. Si ungechoose color ingine. I'm a bad person, sindio? For you guys, I'm doing it. Subscribe. Subscribe, guys. Subscribe. Don't forget to subscribe. Acha tumpigie simu. Hello, mambo Farida. Ni Kinyi. Niko poa kabisa, wewe uko aje? Hata mimi niko poa kabisa, nashukuru. Sasa nilikuwa nataka kuuliza maswali tu kadha wa kadha. Kwanza tuanzie na nini ilifanya unitumie hii wig yenye ulinitumia siku ile? Seriously? No, okay, kuna siku like I came across one of your videos and someone had said something negative about us. Okay, sikumbuka the exact comment, but it was based on either sichuka ni nywele ama ni wig. And, I felt bad, so I was like, sikujui, yes, but maybe I can do something positive about that, because I don't believe in trolling people for whatever reason. So in short ulinihurumia, si ndio? No. Usichukue kama kuhurumiwa. There's a difference between kuhurumiwa and you see, I can't, how do I put it? I wish I could respond to that person. But I can't kwa sababu sipendi ile online nini, but I don't like bullies. So what I did was simply give you, how do I put it, something positive. Yani how do I put it now? I was, my point was to turn that negative comment ama that negativity to something positive. But it's not out of sijui eti huruma manini hapana. I don't like people trolling others for whatever reason. I believe that if you don't have anything nice to say to kwa mtu, nyamaza tu. You don't have to put someone down
for whatever reason. Hata kama labda hujampenda ama hujafurahishwa na vile anakaa ama vile amevaa ama nini, keep your comments to yourself. So I was just basically trying to turn that negative comments, some of that negativity, into something positive. Na nikuulize, uliona tu kala black, hukuona kala ingine shwali, hata ka brown hivi ka blonde, uliona tu kala black? Okay, I love black, so I assumed that maybe you'd like black. Pole about that if you don't like it. Sasa si unajua si kila mtu anapenda black, okay? Mi sioni kana ka smart na black. Najua ingekuwa kala ingine ingekuwa afadhali kidogo. Okay. Kala black kuna vile haiendani tu, mi sioni ka, alafu kwani hukupata ingine yenye ni short hivi, ka short wig hivi, yenye tuseme kama inakaa bob hivi? Okay, that's what's available here at the moment. So, okay, if you don't like it, kindly see lazima you put it on. Okay. Yeah. Maje nimeshindwa kuendelea, ni prank. Seriously? Ni prank. Nimeshindwa kuendelea walai, nimeshindwa kuendelea cause you are so nice. Aki unaniongelesha vizuri. Mimi nilikuwa na expect utakuja uniambie, kama uipendi basi kuja unirudishie, nitumie basi nitachukua kutoka kwa gari, nifanyie hivi na aki unaongea pole pole. I don't do that. I'm not that kind of person. So But thank you. Aki na appreciate you wig. Nilikuwa tu na kuprank nione reaction yako. Ilikuwa tu prank. I'm not serious. Okay. Imagine it's so nice. Inakaa vizuri. Ndiyo hata nimevaa sahi. Ni prank tu. Ulikuwa umenishtua but okay. Sawa basi. It's a prank. I love this wig. Inanikalia vizuri. Hata ndio nimevaa sahi. I'm glad you like it. Sawa, bye. Okay, bye, mommy. Guys, that was nice. Haikuenda vile niliexpect. Niliexpect nishautiwe. Niliexpect hata niongeleshe vibaya, nitusiwe, niseme, niambiwe I'm not grateful. But she's so nice. Thank you. Naka vizuri. You look so nice. I love it. It was just prank. Mimi nilikuwa na expect, no? Fanywe vibaya. And by the way, she gifted me this wig 2 weeks ago. Like, ilifika LD. Alini text kwa TikTok. Akaniambia anataka kunitumia wig. So akatuma kutoka Nakuru. Akatumia North Rift kuituma. Then vile ilifika. No, aliniambia akituma. So North Rift ndio akanitumia text. Akaniambia, my package is here. My package iko kwa ofisi yao ya LD, so nikaenda nikachukua. Ndio, I did a review of it on TikTok. So, yeah. So guys, tumesikia reaction yake. She's such a nice person. I love all my fans. I love everyone. And thank you for the week and thank you for watching. So subscribe, like, share, subscribe. See you on the next one. Bye.